Hola a todos. Hoy me gustaría compartir con ustedes cómo yo me gusta componer o crear ambientales de tipo chamánico con música electrónica. Entonces le voy a enseñar el proceso en Ableton. Desde aquí
Bueno, es todo amigos, amigas. Espero que les haya gustado. Denle un like, suscribe. Hay más que viene.